Здорово, здорово всем. Продолжаем проходить Алан Уэйк 2. Значит, в прошлой серии мы прибыли за агента ФБР на место преступления, где убили Роберта Найтингела, этого придурка, который меня бесил в первой части. Вот, он изрядно во тьме в этой, где он был, разжирел. Так, значит, мы расследуем место преступления и вернулись обратно в Брайт-Фоллс, да? Да. Вот этот паром, где пребывал этот Алан с женой. Мы сейчас погуляем. То есть пока мы просто, я говорю, я очень хочу прям просто влиться. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright-Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Right. Elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation. Обязательно послушать. У меня музыка вся включена, да, там будет справа, но я надеюсь, что они разрешат использовать. Так, ладно. Что еще можно посмотреть? С кем поболтать? Тут некуда идти. Тут навряд ли что-то будет, я думаю. Блять, но я точно не знаю. Вот бы знать сразу бы наверняка, чтобы был смысл бегать или нет. Я просто хочу по улице пройтись, посмотреть, что вообще здесь происходит. Hello. 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 Так, вон он. Сэм. Сэм Лейк. Welcome back, Anderson. Так, welcome back, Андерсон. Hi there. Hello. Так, а нам попросить свидетелей в закусочной. Hi. Hello. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. По-моему, у них эта машина протекает. Toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deerfest. Just a few more days. It's a nice looking Oh float. dear. This is my first Deerfest, so I don't know what to expect. It is. Блять, а закусочная-то вот, я прям к ней иду. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright-Falls. Да-да. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Setter is better. Сеттер лучше всех? Ха. А что у меня там на таб, кстати, было? Страница рукописи. А это что у нас? Всё. Диплом за безупречную службу присвоен агенту Саги Андерсон. Старший специалист агент Тайси. Что-то там.
Страница рукописи. Радио. Прогноз погоды, National Nightmare, все понятно. Угу. А я могу кофе попить, нет? А это что такое? Вот это. My first ever prank on Casey. A true classic. И вот мне интересно, ну, там меня, скорее всего, вернут, если я далеко пойду. Так, мое отражение есть? Да, все, меня I can't leave возвращают. here yet. Lots of work left to do. Повторно открыть. Наш городок продолжает расти, и теперь к нам переехал парк основателей. Мы уверены, что новое место придется вам по душе. Добро пожаловать в новый улучшенный парк основателей. Ой. Так, здорово. Блин, какие-то персонажи очень странные. Why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. Пиздец ты страшная. If not for the birds, I might just go a little nutty. Хрен с тобой. A little cuckoo, if you will. Да, конечно, парк очень классный. То есть такие беседочки посидеть. Passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, And the end, in the end, they end. Вот честно, если бы я такую херню услышал бы на улице, я бы так дёру дал оттуда. Просто, ну нахер, ну они реально какие-то психованные. Вот так вот. Что вы тут делаете? Так, вы моете. А я могу дальше пройти или меня вернут? pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. Нет, вот тут я думаю меня вернут. Нет. А, да, все. Все, ладно. I need to head back. Я и так довольно, кстати, далеко ушел. Не ожидал, что здесь дадут погулять. Просто хочется побродить по Брайт-Фоллс. Наверняка, может быть, я что-то еще найду. Банк Брайт-Фоллс. Банк закрыт, но этот ко дню оленя. Но мне кажется, если что-то и будет, то это будет скорее вот где-то в таких вот закоулочках. Вот, например, вот здесь. Нет? Мяу. Опа-на. I need bolt cutters. Ага. А где взять болторез? Ну ладно. Либо я его не нашел на первой локации, либо попозже найду. Слушайте. Так. Так, это не то. Чё? Управление шерифа. Воу, где я? So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did? How badly? Stop avoiding the question, Mark. Ничего не сказал. Так, ну туда меня вернут, смысла идти нет. Привет. Так, тут уже ничего не говорят. Видимо, на одной локации одна это. Mercedo won't roll over on the issues. А? О, я помню, я там как-то... Они даже воссоздали вот эти... ну, я там перелезал, что-то рукопись находил, тут машина была. Помню, в первой части.
We're the couple on their honeymoon. Блять, я настолько... Бля, телевизор сейчас выключится. Я настолько люблю эту часть, вообще просто Alan Wake серию. Прям, я как будто сам, да, там был в Брайт-Фоллсе, такой вернулся. Ах, хорошо, хорошо. Я обязан кайфануть на это прохождение. Hello. How's it going? Did you get lost, Андерсон. Да все. Nice to meet you, Sheriff. А? I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. Мне же не кажется, это I'm Шон Agent Saga Эшмар. Anderson. This is Agent Quantum Alex Break. Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Да? Его Frankly, we голос, could use он. the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Да, реально, это Шон Эшмар. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was 2010. built just after. Yeah, that's exactly right. Да. Вот оно. That happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Да, Роуз тут нет. А интересно, автомат работает? Если я по нему двинуть как следует, будет эта песня Coconut играть, как в первой части? Музыкальный автомат не работает. Несчастной железяки должно быть чертел играть одну и ту же песню за разом. Мне, конечно, нравится Coconut, но не надо до такой же степени. Сука. Ой, блин. Сука, подъебали, ладно. Жаль, жаль. Оу. Да? Все же знают, что там. Там меня ждет ведьма. Блин, зачем здесь чучело оленя, мать твою, Rest захолустье? easy, buddy. Их надо собрать всех или чего? Давай, давай, закрывай за собой дверь. Стаки. Карл Стаки, вы здесь? I need something to force this open. Карл Стаки. Блять, все вас создали, все вас создали. Ай, хорошо, как. Карл Стаки. Что-то я в мужской сортир залетел. А где женский? I can't get through this. Женский здесь? Нет. Типа он женский закрыт. Ну ладно. Здесь ничего, ничего, ничего. Ой, хорошо. Ой, прям хорошо. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Такой, этот сидит такой. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops.
What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Yeah. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Что-то мне не нравится. Что-то они от меня скрывают. Подожди. Досье. Букеры. Культ дерева. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The defense was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Чё? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ни хрена себе. Роуз, это та Роуз, интересно? Ну, не может быть совпадением. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Good to see you. Так, все, да? A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Brightfalls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Бля, сразу на ты. Ладно. А может все-таки коконат-то включите? Нет? Кто сказал hello? You know how touchy these rural types can be. Так, хорошо.
Буки рассказывают, что нападающих маск они что-то пели, Так, вот портрет убийцы. Наверное, мне сюда его. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Схороны культа? Это что за... These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. А что это за схрон? А где я такой нашел? Регион Брайт-Фоллс, культа. Sure. Запер тащит с припасом культист. Внутри нашлось кое-что полезное. Да-да-да. Знаю такой. Культ дерева. Второстепенные дела помогут вам собрать улики для решения серьезных насущных проблем. Культ дерева. Интересно, а можно ли будет как-то типа выполнить и не выполнить? Это будет круто, если, ну... Так. Цель культа. Что за культ? Что в него входит? Наверное, вот так вот? Нет. Что за культ? Символы культа, вот. По наличию жертвы можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут, гордятся. Символы культа. Для чего они нужны? Помечают территорию, служат предупреждением, выглядит как что-то из фильмов ужасов. В смысле? Что в него? Кто в него? Нет, никто в него входит. Психология культистов. Они плохо организованы, так что им приходится действовать тайно. Сказать лица, связь с Днем Оленей. Здесь валяется столько оборудования, естественно, как давно оно здесь. Бля, мне нравится. Мне прям нравится вот это, собирать крупицы. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Мы Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Красиво. Бляха, конечно, лужа отражения, да. Трассировка это прям хорошо, хорошо. Когда я найду болторез? Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Ничего не This is the поменялось. Brайt-Folls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Естественно, я пойду прогуляюсь. Подождите меня. Без меня не уходите. Так, туалет. В туалете записка. В записке написано. Я знаю, кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Украсть из управления шериф? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет читать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Привет, здрасте. Ты кто? I can't get through this. Так, кто он? Привет. Еще есть тут кто? Еще есть. Да, я помню здесь это места. Все знакомые местечки. Это все мое, родное. Бляха, напугал меня. Так, тут у нас что?
А, тут улики, по всей видимости, да, хранятся? А, нет, досье. Agent? Agent. Блять, хорошо, хорошо. Прям, блять, вас создали нормально. Тут, видимо... Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood Сука, блядь, эти бреды, конечно. Единственное, я понял, что очень важно, это болторез. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this 9%. limited edition Oh Dear Diner. О, а это же эти термосы, да? Сука. Ой, блядь. Так, ладно. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Так, а я могу писать, что тут? Something about more. Блять, опять? Always cheery. I can't say it. Оу. Болеутоляюще. Оу. Нет, подождите. Вот это что? Сразу станет немного здоровья, продолжать действовать в течение некоторого времени. Макс, ты ли это? Че нет, да? Привет, красотка. Блять, ты тут в темноте одна, что ли? It doesn't budge. Okay. Let's take a look at our patient. Так, подожди. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. А почему здесь света нет? Скромный бюджет? Ага, вот это мое. Хорошо. Can't be opened on this side. Так, ну, поехали. What was the cause of death? Причина What other смерти? clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Может, это все-таки от Doesn't add дождя? up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Ну, погнали. Так, убийство на озере Колдрон. Так, Time вот. to see what Nightingale's body can tell us. Что можно узнать, осмотрев тело? Погнали. Так, на теле синяки, рана от
попыток защищался. Попыток защититься. Я думал, его вообще ножом вначале били, нет? Think. Какая-то татуировка. Надпись смазана. Ага. На момент привязанности жертва была жива. Непонятно, какое тело. Так, ну, причина смерти, вот. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, тело и сердце покрыты татуировками. Когда убийцы успели их нанести, бред какой-то. Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. Так, карта. Карта есть. Телевизор есть. То есть я это могу пересмотреть, видимо. Но мне это не надо. Бля, Найтингейл. Оу! А перчатки? Ну, ты хоть перчатки оденешь. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Блять, начинается, походу. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. Так, а если я встану в темноту? Убежище — часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атакованы из него во время боя, оно на время... My gun's out in the hall. Эта история должна... Я понял, что не так. Просто я хотел посмотреть, как будет, если выйти из света и снова зайти в него. Вот. То есть он меня увидит, я захожу в свет, он меня теряет. Что-то долгая загрузка. Не вылетела ли она? Реально очень долго. Оу!
My gun's out in the hall. Gotta get it back. Так, ты пусть держишься справа, чтобы выстрелить левую. Не с места! Не подходи! Vanished. А шериф что-то знал, или он такой, no. Баха исчез просто. А, конец головы. Я, блин, не дошел конец головы, прям чуть-чуть. А будет музыка? Да, ну музыка хороша. Ну что, продолжаем. Так, чуть послушали. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Доска зацепок. Стопе. Так, убийство на озере Колдрон. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. На серийном убийце одиночки, а групп это не серийный. Ага, культ дерева. Дело приняло новый оборот, нужно начать расследование, собрать новое досье. Окей, культ дерева. Цель культа. Так, ни за что не поверила бы в такое, если бы сама не увидела. Нужно разобраться, что происходит. Наверняка всему найдется логичное объяснение. Надпись на телах жертв. Страница рукописи вместо органов, и там текст. Это неспроста. Единственный убитый, ставший монстром. Почему? Это убийство похоже на предыдущее, но почему-то другие жертвы не становились монстрами. Так, а как мне сделать... Подвинуть. Ячейка доступа 1. Ячейка доступа... 4. А пятерочки здесь нет? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Получается, собранные рукописи в обители разума. Кстати, да-да-да. Жертва был их коллега. Сага в прозекторской царил бардак, как будто здесь взорвалась бомба. Найтингейл охотился на Сагу. Не заметил ее на свету, прошел мимо. Одержимый не видит в ярком свете. Свет ранит их. Ранит тьму внутри. Они становятся уязвимыми. Я щелкаю выключателем. Раздается щелчок. Покажи мне щелкунчик. Свет погас, но кто-то здесь есть. Видимо, тебя сюда привел Хемингуэй.
Прочь из моего дома, заорал Найтингейл. Сага окатила волна ужаса, ужасная правда. У Найтингейла в груди нет сердца, но он здесь убивает. Чудовище. Мир зашатался, тебе не выбраться с обратной стороны зеркала. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. То есть, The autopsy room was a да, mess, здесь like a можно bomb had не gone off. читать. Здесь можно Nightingale прям hunted. нажимать, и тебе он... The victim was one of their Да, own. класс. То есть здесь все озвучено, это прям супер. Это вот, который мы послушали, что ли, песню? Правильно? Да. Блин, их всего 8. Я хочу больше. А где стол, на котором он лежал? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Так, и что, у нас новое дело? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Классно, что они вот это сохранили, что ты страницы вот это вот читаешь перед тем, как что случится. Это вот прям супер. Доделся Найтингейл. Okay. Складку. То есть мы сейчас на озеро. Так, давай хоть проверим, жива она или нет. It's not opening. Что он с ней сделал? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Жесть. That's crazy, right, Thornton? Кто это? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Блять. He's dead. Как взять, где найти болторез? They're a fine pair. А чё? Всем похер? Дальше сидят? Как будто ничего не произошло.
My client has been held here long enough. Nightingale and his cult You are gonna let me speak dangerous. to them or not? We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Послушай. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Brайт-Фоллс case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Опять там Алан ковыряет. Давай, Кейси. Перемещаться между локациями можно на автомобиле. А что, я смогу возвращаться, что ли? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Класс. А? Освещение мощное. Возвращение. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ну что, думаю, на этом мы серию закончим. Уже довольно поздно. Блин, хочется, конечно, еще поиграть. А что это они опять отмечаются? Вот. Where is Nightingale hiding? Так, что у нас тут еще? Культ дерева. Если всему этому объяснение, как у них это выходит, что за хрень творится. Вот. А пока очень хорошо, мне очень нравится. Это был прикольный замес с этим Найтингейлом. Опять этот ублюдок здесь. А? Great. This area is supposed to be close to the public. Вот, и прям хорошо. Я уже жду не дождусь, когда буду за Аланом просто выживать здесь. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.